What's up, beautiful people? Kusam Tayyibin. Today is June 21st, ACT class. Today we're going to do mock test 73E. طبعا قبل ما نبدأ الموck test we want to talk about هنعمل ايه في الموck test او نحلها ازاي. الامتحان متكونة من two things, right? متكونة من major details ومتكونة من minor details. So here's the problem بقى. So هنلاقي نص الامتحان متكونة من minor details. And what are these minor details? So هما الديتيلز اللي بيجبرك تقعد تدور على الامتحان, right? هو I solved 3 passages slowly to get right answers واخر واحدة بحل line numbers then all the ones letters. Yeah, صح يا Mrs. Zainab, right? So it's really important أول حاجة يا شباب when you're working through the passage التايم بيأثر عليكم, بس التايم بيأثر عليكم ازاي؟ انتوا كل شوية بتبصوا على التايم. انتوا كل شويه بتبصوا على التايم وده بيوتركم وده بيخليكم تسكيم وتعملوا. الهدف بتاعتنا number one is not time. للاسف يعني لازم اكلمكم دغري. لو انت جايب اقل من 28 لو انتوا جايبين اقل من 28 هدفكم مش تايم, هدفكم درجات. So لو جايبين مثلا 16 or 20 or 24 anything in this range your focus is still نجمع points. And so what does that mean? That means number one أنا محتاجكم to ignore time. Yeah, facts. I need you to ignore time. I need you to ignore time. I need you to work slowly and diligently. بالعكس, so when you read a passage slowly, when you understand the passage, that will help you with the time itself, right? بس لو استعجلتوا في الباسج وما استوعبتوش ايه المكتوب, ايه اللي هيحصل؟ مش هتفهموا حاجة, هتجيبوا إجابات غلط, ما عملناش حاجة, وفي الآخر بنجيب 3 4 صح. So بدل ما نستعجل في الباسج وما نفهمش حاجة وما نستوعبش حاجة ونجيب 3 4 صح, read it slowly. So take 4 minutes نقرا الباسج. Take 5 minutes نقرا الباسج. Actually absorb the details. وده برضه هيسرعكم في الحل على فكرة. So do something contradictory and read the passage slowly. Now there's the strategy of 3 passages. بدل ما أقرا 4 passages أركز على 3 passages. I would recommend for everybody to try this الأول, right? And read the 3 passages nice and slow. Take your time. وبرضه حاجة كمان ما أقراش بس بعيني. لو عندكم قلم نقرا بالقلم, right? And follow the text with the pencil. أما أجي أقرا بالقلم, number one بيعمل connection ما بين الانفورميشن اللي قدامي وما بين عقلي, right? My mind. Number two بيخليني أقرا أسرع because the pencil pushes your ability to read. Ignore the timer. التايمر هيبقى قدامكم and it's going to count down وهيبقى رخم وهيصدعنا. Ignore the timer عشان التايمر ده بيجيب لنا توتر, وانت عندكم الاوبشن في الاي سي تي تيست تحجبوا التايم, hide the time. There's a reason why they have this option. So if I were you guys, I would number one ignore the timer. I would work slowly. ليه؟ في اسئله الميجر ديتيلز, واسئله الميجر ديتيلز دولت لازم نحاول نجيب معظمهم صح. الميجر ديتيلز دولت الاسئله اللي بيدينا highlighted sections, right? دولت الاسئله بيقول لنا ان نبص فين في الباسج او في الباراجراف, right? So it's important again اما نيجي نقرا نركز على الدرجات, نجيب درجات صح. لازم الميجر ديتيلز دولت لازم نجيبهم صح. ما ينفعش مثلا اجيب 3 من 10 صح, لازم نجيب 10 من 10, right? And بالنسبه لل let me see للاسف يا جانا you did solve this test but it's okay, نقارن بقى الدرجات للاسف يعني. Let me just view report. Oh, there's no report for this test. لا خلاص بقى ثانيه واحده, هغير الامتحان ده. عايز اديكم امتحان ليها report. Both, Rakan, at this point because your accuracy is good. So ادوني just 1 second اغير الامتحان عشان number 1 جانا عملت الامتحان ده. Number 2 برضه انا عايز report للامتحان, right? عايز امتحان يدينا report عشان يعرف احنا بنعمل ايه. So اخر test we did was what? I think it was CO1.
So I'm guessing we're going to do E23 2021 reading instead. وزي ما شايفين, it's not about mock tests, right? It's first about accuracy. The more you build your skills, the more or the better you'll do. نشوف بقى. E23 ليها. Okay, Zane did this test about 4 months ago. Keep this in mind. وده المفروض يبقى ليها. Yeah, this has a good, yeah, it has a good one. Good report system. Good. Okay, cool. I'm ready to start. So like we said, what I want you guys to do is نيجي نركز في الحل. عايزين نركز يا شباب على درجات نجيب الإجابات الصح. خدوا بالكم بالcopy paste answers. ال-ACT فعلا بيجيبوا copy paste answers. هنا major detail 10 أسئلة. minor detail 23. يعني 33 سؤال directly جاي من الباسج. major details again ربع الأسئلة دولت بيديك line numbers, بيديك highlighted sections. We need to get those correct. Okay. واكتر كمان استنى, وفي main idea يعني 15 سؤال. 15 سؤال جايه في الباسج يقول لك فين اللاين numbers. You know, لو حلت له كل دول صح هتبداوا بسكور 16 او 17. And then in minor details. How do I know the 20% I lose in writing is in without what country am I struggling with? One second, Mr. Khan. We're not talking about writing دلوقتي حبيبي, we're talking about reading, right? So that's my advice to you guys. وركزوا على 3 passages. Take your time. Okay. Do you guys have any questions قبل ما نبدأ التست ده? Any questions at all? Okay. ACT reading is the hardest reading, you know. Learn to summarize the information, Mr. Rakan. Work through elimination. Don't look for correct answers, look for incorrect answers. Expect answer choices, right? Okay, E23, let's go. ما تستعجلوش. Your biggest problem will come from الاستعجال. Rakan, if you made يا سيدي 30, if you made 70% في التest, that'd be very good على فكرة. That'd be something like a 30 or 29 for reading على فكرة. That's what you're not understanding. صح؟ Oh, E23 موجودة هنا. Are you guys ready? Are you guys ready? Let it load. Let it load. Well, let's hope we do that in this test, Mr. Rakan, right? That'd be good. All right. كل حد يبدأ بقى بالتايمر بتاعته. E23 review ونبدأ من question number 3, passage number 1. So اما نيجي نقرا انا ما ينفعش كل شويه ارجع للباسج. اما اجي اقرا بالراحه انا عايز اقلل رجوعي للباسج. The only time ان بروح الباسج, you know, لو انا لازم ارجع للباسج هسيب السؤال. فهمتوا النقطه دي يا شباب؟ انا number 3 ده most nearly characterize Mac as both, صح؟ لو انا مجبر ارجع للباسج مش فاكر الاجابه انا ما ارجعش بقى. هسيبها. بحاول احل الاسئله انا عارفها على طول. ده هيوفر لي الوقت. هسيبها. and it's okay. الفكره كلها مش عايزين نقعد ندور على الاجابات. صح يا زينه؟ دورتي على الاجابات يا زينه ولا لا؟ right. دورتي على الاجابات ولا لا؟ ساعات وساعات. سو انا رايي نجرب استراتيجي تاني, نابجريد استراتيجي تاني. بس عشان دلوقتي زينه هتركزي على 4 passages.
So ده أنا دلوقتي مجبر بالنسبة لي أقرأ أو أدور على الإجابة صح؟ I'll skip this question for the end of the passage. Yeah, it's a large green button. يعني مش عارف أقول لك إيه. Right. It's right here يا أحمد. Right. He was a he seldom talked. He's a drooping figure. صح? That's it really, right? He would deliver information, he would be mild, limply romantic. So Ahmed, so Mac is, totally NCC, temperamentally unimposing and professionally inexperienced, but slay professionally inexperienced. I think, Mac is experienced. Mac, who ruled this domain. نيجي نقرا paragraph number 1, أنا عارف paragraph ده بيكلمني عن Mac. Again, right, Rakan, I have to be honest, صح؟ ومش هقول اديك في mock tests. لازم نهتم بالموك تيست اللي احنا بناخدها. So answer C, he's inexperienced. No, he's not experienced. اما اجي اشوف الانسر للشباب برضو I look at, ايه الغلط في الاجابات, right? Incompetent, inexperienced. No, right? He's unimposing, يعني مش قوي, right? And he's invaluable, right? مهم, right? He drops bombshells. He's very important to the company. مش كده بنقول answer D. I'm happy you agree with Mr. Rakan. That's really important في الgrowth بتاعتنا. Question number 4. According to the passage, Mac would occasionally appear in the front office in order to. Okay, guys. صح؟ شايفين number 3 لقيناها هنا؟ وبرضه احتمال number 4 نلاقيها هنا. One thing في الاي سي تي تيست بيجيبوا الاجابات او السلم ما بيجيش في ترتيب الباسج، بس بيجيبوا مثلا 2 اسئله ورا بعض في نفس اللوكيشن، 3 اسئله ورا بعض في نفس اللوكيشن، فعايزاكم تهتموا بالبوينت دي. Okay? So why is he in the front office? Because he gives a bombshell. Oh, right. He appeared in the front office with a piece of news by which he had come, and this news, news that is always a bombshell. So he told me answer G, supervise the linotype operator. Well, no, why is he in the front office? He's in the front office to give us a bombshell. So what do we say? Answer J, صح? Share newsworthy information. Now, please let me know. Question number 5, right? What is the epiphany the narrator of passage B experienced at the age of 25? What is the epiphany the narrator experienced at the age of 25? What is the epiphany, right? I had figured line number. I just figured line number, obviously. Paragraph 2. I was experiencing a moment of revelation at the age of 25. Real nice, right? طالما انت عارف هي فين، انت ليه بتقولي answer D? His success as a reporter would depend on his work ethic. عشان هو بيقول لي, well, read the age of 25, this is what I do. What is this? Journalism. صح? Journalism. So it'd be answer B, him being a reporter, not work ethic. 6, 7, 8, okay. برضه بنيجي نقرا double passages, نقرا passage A, نحل passage A, نقرا passage B, نحل passage B. Question 9 and 10. Compared to passage A, the style of passage B is more strongly characterized by its use of, totally Ahmed, formal diction, right? But here, it smelled of ink spilled and bled, right? You look at that right there, right? The chemical weaves, shave that, right? What else? You are a man who chases halibut, a woman who perms her hair. So all of these are what? This is not formal diction. ده مش الحوار, It's actually figurative language. Figurative language فين هو metaphors, analogies, right? The veil of ink. Look at all these types of writing or characteristics of writing, right? So that's why our answer is answer D. Number 10. Who would most likely be to associate the smell of ink with pleasant memories? Well, الاثنين, right? You're telling me answer F best, passage A only. Well, obviously it is Mac, and also
you know, here it was a tart smell, the kind that weaves into the fabric of your clothes. So بيتكلم عن السمell هنا. You know, he inhaled the smell, let it wash over me. So واضح, right? The journalist هنا برضه في passage B بيربط the smell of ink with something. So it's not just passage A, it's also passage B, right? So نقول answer G. That can passage number 1. Do you guys have any questions? Passage 2 يا أحمد إن جبت 9 out of 10 فبعد كده هقول لك عشان أنا هنسى. ابدأ بال historical text, not historical text أنا آسف. ابدأ بال social science. تمام؟ ابدأ بال social science. So Rakan, you made a 5 in passage number 2. All right, you made a 5 in passage number 2. So يلا نبدأ passage number 2, right? According to the passage, the Babylonian and Indian civilizations were similar in that, right? How were the two civilizations similar? Again, لو أنا مجبر أقعد أدور على الإجابة لازم أسيب الإجابة ديت لحد آخر الامتحان، مش آخر الامتحان، excuse me، آخر الباسج، وممكن آخر الامتحان. أنت ممكن تحلوا الريدنج على مرتين. على فكرة تقول لي والله هنسى، هتنسى إيه؟ أنت خلاص مش عارف موجودة فين. فهننسى إيه ولا إيه؟ صح؟ So how are the two similar? You told me B, refer to the ruler's first year in power as the ascension year. أعتقد ده كان البابلونيans. I think that's the Babylonians. حتى my memory is شغال. And Lord knows my memory is dead. I think it was related to something about I think it was here. Right? There's a cool passage على فكرة. I think a lot of people did well for the passage ده عشان اتكلموا عن Arabs. Right? So they used a symbol for 0 in the middle numbers. That's why they were similar. Right? Where would it be بقى? You see how I have to look? والسي لو دورت في اللوكيشن غلط هيضيع وقت قد ايه؟ عشان كده بقول لكم الاسئله اللي محتاج اقعد ادور مش عارف الاجابه على طول. I would save it for last. احنا ممكن الموك تيست اللي جاي نسيبها لاخر الباسج نشوف ايه النتيجه وبعد كده نسيبها لاخر التست اساسا رايت احل اللي عارفه ازاي بنعمل في الرايتنج اسيبها لاخر التست وارجع للاسئله اللي ما اعرفهاش واخد راحتي بيهم. Right? How they were similar? Okay. Right here. Here the Indians used 0, right? 302. Here the Babylonians used 0, 302. Actually, you're not going to find in the same spot. The paragraph that بيتكلمنا عن Indians, the paragraph that بيتكلمنا عن Babylonians. So that's why they use 0 in the middle numbers. We've done an example, right? 302. Right there. So you tell me you looked 4 times. That's your problem. مش هقعد امسك في السؤال ويضيع لي وقت. يعرفوا يا ما عرفوش. طبقوا السيستم ده بعد كده. Okay? طبقوا السيستم ده بعد كده. So number 12, right? As presented in the second paragraph, the story of the unknown person drawn in oval on counting board is best described as. So دولت الأسئلة اللي بكلمكم عليها اللي بيدينا highlighted section, right? اللي بيدينا line numbers دولت لازم نجيبهم صح. عشان دول الأسئلة مش هيطلب مني أقعد أدور على الإجابات, right? How can we characterize the person? You don't even look once. يا تعرف الإجابة if you look أنت عارف اللوكيشن بالظبط. لو بصيت وما لقيتش اللوكيشن هسيبها. ضاع مني وقت خلاص.
صرفت الوقت عليها. Right? So here, there are many biographies of Zero, and Danzig's concise and spirited account of the birth of his number is adequate. موجودة في التوبيك sentence. أي وقت يا شباب يسألوني على مثلا description of a paragraph، يسألوني على purpose of a paragraph في ال ACT، هنلاقي موجودة في التوبيك sentence. Right? So here we're going to say answer H, Danzig's theory of how historic invention occurred. عشان بيقول لي Danzig's account. So answer H would be the best answer. دلوقتي I have to stop time. I have to end class. أول حاجة أنا عايزاكم تراجعوا على الامتحان ده، ولو عندكم أسئلة ابعتوا لي الأسئلة بتاعتكم في الشات أو في واتساب. Okay, because I have to end class right now. I have another class in a couple of minutes. أنا ممكن أكتب لكم explanations، بس أنا متأكد مش هتقروا الexplanations. علي جابر، لا أنت إيه يا عم؟ إيه يا عم ده يا عم؟ إيه الشغل ده يا عم؟ الهومورك اللي أنت ما عملتهاش يا زينة. لا انا مش هقعد اكتب انتوا ما عملتوش ايه، انا خلاص كتبت كده يا زينة انت ما عملتيش ايه. مش هقعد هكتب تاني. You redo ازاي يا علي جابر؟ انت قلتي ما عملتيش الساينس يا زينة، اعملي ساينس صح؟ ازاي يا علي جابر تعملها ريدو ومش عارف ايه ازاي؟ نو اكسكيوزز يا علي جابر، انا قدامي دلوقتي ده السكور بتاعتك. اوكي؟ ده السكور بتاعتك، ده اللي قدامي. So we have to do better. You're going to tell me you're going to redo it. I understand. بس انت خلاص قرأت الباسج وفهمت اول 2 passages ماشيه ازاي. فده unacceptable برضه يا علي جابر صح؟ When we open up a test يا شباب we finish the test. We cannot open up the test نقرا passage او 2 بعد كده نحلها بعدين. Right? It affects your score، بيدينا inaccurate score خصوصا معاك يا مستر علي جابر. I'll have to review Mrs. زينة، خلصنا الهومورك علينا ولا حاضر؟ I have to review الأول. مش هقعد انزل assignments عشان كان في assignments ناقصه كتير last week. ولا ايه رأيك؟ صح؟ صح؟ finish the work اللي عليكم لو سمحت. أي حاجة. في حاجة ناقصة make sure you do it. أنت خلاص عملتي 3 tests today. الامبروفمنت ما يجيش عن طريق حل امتحانات، لو جه عن طريق كده then كل حد هيجيب 30. طبعا ما بيجيش كده. Okay. ماشي. Do you guys have any questions before we go today? Where are you going يا أحمد؟ Saudi؟ ماشي خلاص. I'll see you guys إن شاء الله الحصة الجاية. You can learn anything. I'll see your homework. الهومورك خلص هنزل homework جديد. You can learn anything. Bye.